Nunca imaginei quel silencio pudiera doler mas quella propria sarugia. E quella noche accostada in una cama de hospital bajo la luz fria y blanca que persia no apagars nunca. Senti por primera vez que algo dentro de mi se estaba rompiendo mucho más allá de la herida en mi cuerpo. El reloj colgado frente a mi cama marcaba las once y currenta y siete, cada segundo sonaba como un golpe seco dentro de mi pecho. Mis ojos cansados por el dolor y por las horas sin dormir, no dejaban de mirar la puerta entreabierta de la habitación, esperando ver entrar alguno de mis hijos, cualquiera de los tres. Una silueta, una voz, unas manos conocidas tomando las mías y diciendo que todo iba a estar bien, pero la puerta permanecía inmóvil, muda, cruelmente vacía. La silla junto a mi cama seguía exactamente igual que por la mañana, perfectamente acomodada, intacta, como una prueba silenciosa de que nadie había venido. Ni una chaqueta olvidada sobre el respaldo, ni un vaso de café a medio terminar, ni el perfume familiar que siempre dejaban al pasar. Nada. Solo el eco del pasillo y el sonido intermitente de las máquinas conectadas a mi cuerpo, recordando que estaba viva, aunque por dentro me sintiera completamente abandonada. La enfermera entró con pasos suaves, casi con pena. Se acercó a revisar mi suero, pero pude notar como su mirada se detenía por un instante en la silla vacía, después me miró a mí. Había compasión en sus ojos, una compasión que me atravesó el alma porque confirmó lo que yo llevaba horas intentando negar. Señora, ¿no ha venido nadie hoy? Preguntó con voz baja. Sentí un nudo en la garganta. Quis responder con firmeza, defenderlos como siempre había hecho, pero las palabras me salieron quebradas. Vendrán mis hijos prompter en turnars, dirán que no me dejarían sola. Ni siquiera terminé la phrase cuando la voz se me rompió por completo. Giré el rostro hacia la puerta una vez más, como si al nombrarlos pudieran aparecer por arte de magia, pero otra vez no hubo nadie. 36 horas antes, los tres habían estado conmigo en esa misma habitación, rodando mi cama antes de que me levaran al quirófano. Recuerdo perfectamente sus rostros preocupados, sus manos sobre las mías, sus voces llenas de promesas. Mi hija mayor, siempre tan segura, había sacado su teléfono y había dicho que ya tenía todo organizado. Mamá, no te preocupes por nada, ya hicimos un horario. Yo me cuido el primer día, tu hermano vino el segundo, y tu hermana el tercero. Y si siempre estarás acompañada, mi hijo, con esa sonrisa tranquila que herido de su padre, me besó la frente y me dijo, solo piensa en recuperarte. Nosotros nos encargamos de todo. La menor, la más cariñosa, incluso había logrado abrazando antes de que entraran los médicos. No te voy a dejar sola ni un segundo, mamá, yo les creí. Como no iba a creerlos, eran mis hijos, mi vida entra. Me llamo Elena, tengo 62 años, y durante más de 3 décadas mi mundo giró alrededor de ellos. Desde el día en que me convertí en madre, todo lo que fui, todo lo que soñé y todo lo que tuve cuido en segundo lugar. Después de que su padre falleció, cuando ellos eran pequeños, supe que no podía permitirme care, tuve que convertirme en madre y padre al mismo tiempo. Trabajé jornadas dobles limpiando oficinas por las mañanas y cosiendo ropa por las noches. Hubo inviernos en los que usé el mismo abrigo durante años porque preferí comprar zapatos nuevos a ellos. Hubo noches en las que fingí no tener hambre para quel último plato de comida fuera para mis hijos. Recuerdo haber vendido las pocas joyas que me dio mi madre para pagar la universidad de mi hijo. Recuerdo haber cancelado una operación dental porque mi hija mayor necesitaba dinero para empezar su negocio. Recuerdo viajar horas en autobús para visitar a la menor cuando se mudó a otra ciudad, solo para levar su comida favorita y asegurarme de que estuviera bien. Cada sacrificio lo hice con amor. Nunca me piso, porque cada sonrisa de ellos era mi recompensa. Cada logro suyo era una victoria que sentía como propia. Los Romans 6 crecer, enamorarse, construir sus propias vidas. Mi hija mayor se casó y tuvo una niña hermosa. Mi hijo consiguió un gran trabajo en una empresa importante. La menor siempre estaba viajando persiguiendo sus sueños, y yo me sentía orgullosa.
Orgullosa de haber logrado, que mis hijos tuvieran la vida que yo nunca pude tener. Por eso cuando el médico me dijo que la cirugía era necesaria, y que la recuperación tomaría al menos 2 semanas, no tuve miedo, sabía que ellos estarían ahí, me lo habían prometido. Sin embargo, mientras la madrugada avanzaba y el pasillo del hospital se volvía cada vez más silencioso, una sensación extraña empezó a crecer dentro de mí. No era solo tristeza. Era una especie de vacío oscuro, una intuición dolorosa que me susurraba que algo no estaba bien. Miré mi teléfono sobre la mesa una vez más, ningún mensaje nuevo, ninguna llamada perdida. Solo la última conversación con mis hijos, Lina de promesas y corazones. Apreté las sábanas confusa mientras una lágrima silenciosa resbalaba por mi mejilla. Aquella noche todavía no lo sabía, pero esa silavacha junto a mi cama no sería una excepción. Sería el comienzo de 3 días que cambiarían para siempre la forma en que veía mi propia familia. En la mañana siguiente desperté con una sensación pesada en el cuerpo, como si cada hueso recordara la cirugía de la noche anterior. La luz del amanecer se filtraba por la ventana del hospital, fría y pálida, dibujando sombras largas sobre la pared. Durante unos segundos me quedé inmóvil, intentando orientarme, y entonces mi mirada fue directamente a la silla junto a la cama. Seguí vacha, respiré hondo y me obligué a no pensar lo peor. Vendrán hoy, me repetí, solo habrá surgido algo anoche. Tomé el teléfono con manos temblorosas, había un mensaje de Laura, mi hija mayor. Mamá, perdóname, anoche Sofía tuvo fiebre y no pude salir, voy mañana sin falta. Le esas palabras una y otra vez buscando consuelo en la promesa del mañana, mi dije que era razonable. Mi nieta era pequeña y una madre siempre responde primero por su hijo, yo mejor que nadie lo sabía. Guardé el teléfono junto a la almohada y traté de convencerme de que no había motivo para sentir ese vacío que empezaba a crecer en mi pecho. Las horas del primer día transcurrieron lentas. El dolor me atravesaba cuando intentaba moverme, y la enfermera tuvo que ayudarme a incorporarme para beber agua. En la habitación de al lado escuchaba risas, voces familiares, el sonido de bolsas de comida y conversaciones en voz baja. En mi cuarto solo estaban las máquinas, el zumbido del aire acondicionado y mis propios pensamientos. Aún así, seguí defendiendo a mis hijos en mi mente, siempre fueron buenos conmigo. Siempre me amaron, esto era solo un retraso. Al caer la tarde el teléfono volvió a vibrar, esta vez era Daniel mi hijo. Mamá salgo tarde del trabajo pero paso a verte en la noche. Sentí alivio inmediato. Me acomodé el cabello como pude, pedí a la enfermera que me ayudara a incorporar mejor y esperé. Miré el reloj a las 7, luego a las 8, después a las 9 y media. Cada vez que pasos resonaban en el pasillo mi corazón se aceleraba, pero la puerta nunca se abrió. A las 10 y 15 ligo otro mensaje. Lo siento mucho, mamá. Surgió una emergencia en la oficina. Mañana voy sin falta. Sentí una punzada que no provenía de la herida quirúrgica. Era algo más profundo, algo que me obligó a dejar el teléfono boca abajo para no seguir mirando esas palabras. El segundo día fue peor. El médico vino temprano, revisó mis signos vitales y me dijo que la recuperación avanzaba bien, aunque todavía necesitaba reposo absoluto. Me habló de la importancia de caminar un poco con ayuda para evitar complications. Miré la silla vacha y pensé en lo distinto que sería tener una mano familiar sosteniendo. Una mano que conociera desde siempre. Es dilame a mi hija menor Camila, contesto después de varios tonos. Mamá justo estaba por llamarte, dijo con voz apresurada. Estoy intentando conseguir transport para mañana, no te preocupes, voy a estar contigo. Su voz sonaba sincera dulce como siempre, quais creole, quais aferrarme esa promesa. Los días comenzaron a confundirse entre sí, el tercero pasó sin visitas, el cuarto también, cada mañana despertaba con la esperanza intacta, y cada noche terminaba con el corazón un poco más roto. Los mensajes se hicieron más breves, más impersonales, hoy no pude, esta complicada, pensé que tu hermano iba, voy mañana, siempre mañana. La enfermera que más me atendía se llamaba Marta.
era una mujer de unos 40 años, de voz cálida y mirada serena. Empiezo a quedarse unos minutos extra cada vez que entraba a mi habitación. Me ayudaba a sentarme, me acomodaba la almohada, me traía el caldo cuando apenas tenía fuerzas para sostener la cuchara. Una tarde, mientras me ayudaba a dar unos pasos por el pasillo, me preguntó con suavidad, sus hijos saben que sigue aquí sola. La pregunta me golpeó de una manera inesperada. No porque dudara de que lo supieran, sino porque por primera vez alguien más lo estaba notando. Sentí vergüenza, una vergüenza absurda, como si el abandono fuera culpa mía. Si lo saben, respondí bajando la mirada, solo están muy ocupados. Marta no dijo nada, pero en sus ojos romancix la compasión que tanto me dolía. A partir del quinto día empecé a mirar a las otras familias. Una mujer mayor al final del pasillo recibía flores cada mañana de sus hijos. Un hombre frente a mi habitación tenía siempre a su esposa sentada junto a él, leyendo en voz baja. Yo fingía no mirar, pero por dentro algo se deshacía lentamente. Comencé a recordar todo lo que había hecho por mis hijos, las noches sin dormir cuando tenían fiebre, los cumpleaños que organicé con el poco dinero que tenía para que nunca sintieran carencia. Las veces que tomé dos autobuses bajo la lluvia para no faltar a una reunión escolar. Todo eso desfilaba frente a mí mientras seguía esperando una visita que no llegaba. El séptimo día lo haré por primera vez sin intentar ocultarlo. Fue de madrugada. El hospital estaba en silencio, salvo por los pasos lejanos del personal nocturno. Tomé el teléfono y revisé la conversación familiar. Ningún mensaje nuevo. Mis lágrimas caeron sobre la pantalla mientras relea sus promesas previas a la cirugía. No te vamos a dejar sola. Aquella frase se había convertido en una herida. El décimo día ocurrió algo que terminó de quebrarme. Marta entró a la habitación con una expresión extraña. Traía mi teléfono en la mano. Lo siento, señora Lina estaba cenando mientras usted dormía y romancix una notificación. Me intrigó el móvil. Era una publicación en redes sociales. Laura había subido fotos de una cena familiar en un restaurante elegante. Daniel apareció allí, sonriendo con una copa en la mano. Camila también estaba presente, abrazando a su sobrina. La foto estaba fechada la noche anterior. Sentí que el air desapareció de la habitación. No estaban ocupados, no estaban enfermos, no estaban lejos, estaban juntos. Y aún así ninguno había venido a verme. Mi corazón se encogió con una fuerza insoportable. No lo haré al principio. Solo me quedé mirando la imagen, incapaz de comprender cómo mis propios hijos podían reunirse, celebrar mientras yo llevaba 10 días sola en una cama de hospital. Esa noche no pude dormir. Las preguntas comenzaron a perseguirme. Me había convertido en una carga, y no ocupaba un lugar en sus vidas. Todo lo que hice por ellos había quedado enterrado bajo la comodidad de sus rutinas. Al día siguiente reuní fuerzas y llamé primero Laura. Ay mamá, pensé que Daniel estaba contigo, dijo, sorprendida. Llamé a Daniel. Creí que Camila había ido desde el principio. Llamé a Camila. Yo asumí que Laura estaba cubriendo los días. Escuché sus excusas en silencio. Ninguno parecía entender la magnitud de lo que habían hecho. Cada uno había dejado la responsabilidad en manos del otro, como si cuidar de su madre fuera una tarea que podía posponerse. Colgué lentamente y me quedé mirando la ventana. En este instante comprendí algo doloroso. La operación no era lo más difícil que había enfrentado en esos días. Lo verdaderamente insoportable era aceptar que había pasado casi 2 semanas esperando a las 3 personas por las que había entregado mi vida y ninguna había estado ahí cuando más las necesité. El día 3 amanció con un silencio distinto, uno más pesado, más definitivo. Ya no era la espera ansiosa de los días anteriores, sino una cama amarga, como si dentro de mí algo finalmente se hubiera rendido. El médico entró poco después de las 9 de la mañana con una sonrisa profesional y una carpeta en la mano. Señora Lina, su recuperación ha sido buena, hoy le damos el alta. Por un instante me quedé inmóvil, mirando aquellas palabras impresas como si no terminaran de pertenecerme. Alta, volver a casa.
En otro momento de mi vida, esa noticia me habría llenado de alivio, pero esa mañana lo primero que hice fue mirar mi teléfono. Ningún mensaje, ninguna llamada. Ninguna señal de que alguno de mis hijos estuviera en camino para recogerme. Aún así, decidí esperar. Marta me ayudó a cambiarme, acomodo con cuidado mis cosas en una pequeña bolsa, y me acompañó hasta la sala de espera del hospital. Ali me senté con la espalda recta y las manos apretadas sobre el bolso, mirando una y otra vez hacia la puerta principal. Cada vez que alguien entraba, mi corazón se aceleraba por un segundo, solo para volver a caer en el vacío cuando no eran ellos. Pasó una hora, luego dos. La gente llegaba y se iba, abrazando a sus familiares, ayudándolos a levantarse, sonriendo al verlos salir. Yo seguía Ali sola viendo como el reloj avanzaba sin piedad. Finalmente comprendí lo que me negué a aceptar durante 3 días. No vendrían. Sentí una tristeza tan profunda que por un momento pensé que las piernas no me sostendrían. Pero entonces algo cambió dentro de mí. Tal vez fue el cansancio, tal vez el dolor acumulado, o tal vez la dignidad que en mi quedaba. Respiré hondo, pedí a recepción que me ayudaran a llamar un taxi y salí del hospital por mi cuenta. Cuando llegué a casa, mis 3 hijos estaban allí. Laura fue la primera en levantarse. Mamá, perdón si nos complicó todo. Daniel intentó acercarse. Pensamos que Camila te recogió la menor, con los ojos humidos, murmuró una disculpa. Los miré en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Después de mi bolso sobre la mesa y por primera vez en muchos años, hablé no como la madre que siempre perdona, sino como una mujer herida. Pasé 3 días sola con la voz firme, aunque rota por dentro. 3 días mirando una puerta que nunca se abrió. 3 días recordando todas las veces que yo jamás los dejé solos, ni un solo minuto cuando me necesitaron. Las lágrimas comenzaron a correr por sus rostros, pero ya no podían borrar lo sucedido. Sobreviví a la cirugía, continué, levando una mano al pecho, pero no sé si mi corazón sobrevivió a esto. El silencio llenó la casa. Mis hijos rompieron a llorar, comprendiendo por fin el peso de su ausencia. Me pidieron perdón una y otra vez, prometiendo cambiar, prometiendo estar presentes. Y aunque en ese momento decidí escuchar sus disculpas, algo dentro de mí ya no era el mismo. Porque a veces las heridas más profundas no las deja una enfermedad. Las deja el abandono de aquellos a quienes más amamos.